Shabbat Shalom. Wait, let's see what that is. That Jonathan? Is that Cantor? Yes. Okay, then we will wait 30 seconds. Yes. So, 30 seconds. Give him a minute. Shabbat Shalom. I always find it interesting on Friday evening how whatever else is going on in the world, whatever stresses we have, that we can turn them off a little while. Or at least, if the volume was up here, we can turn it down to here. Maybe we don't get it all the way down to 0, but we at least get it to a level that with the music of Shabbat, with the melodies, with the sounds, with the smells of a Shabbat meal, the time changes, and we change, and all that has been is no longer, and we're in this moment. One of the blessings that we have this Shabbat is it's Parshat V'etchanan, and then Shabbat Nachamu, this beautiful song of consolation. But in V'etchanan, we have the Aseret HaDibrot, the 10 Commandments. And in there it says, 6 days we're going to work, and Shabbat we rest. So let us find that rest today and on every Shabbat. We'll turn to page 14 in the Sim Shalom, Yedid Nefesh. Yedid Nefesh HaRachaman, Yedid Nefesh HaRachaman, Meshogav Eretz Final verse of Yedid Nefesh, reveal yourself, beloved, for all the world to see. Shelter me in peace beneath your canopy, illumine all creation, lighting up the earth, and we shall celebrate you in choruses of mirth. The time, my love, is now. Rush, be quick, be bold. Let your favor grace us in the spirit of days of old. We'll sing page 15. Lepuneranena, 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 Adonai. Lepuneranena, 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 Adonai. Naria, naria, letzur yishenu, nekadma panav v'todah. Naria, naria, letzur yishenu,
בזמירון אריאלו, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע נריע לצור ישנו, לקדמה פניו ותודה. נריע נריע לצור ישנו, בזמירון נריענו, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. ארבעים שנה אקוט בתור ואומר אנטועי לבבם והם לא ירמו דרכי אשר נשבעתי ביפי אם יבואו אל מנוחתי. On page 16, the 96th Psalm. Yai lai 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 שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, פסקו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים גבורו, לכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני, ומהולל מאוד, כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, עוד בהדר לפניו עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובוא לחצרותיו. השתחוו לאדוני בחדר קודש, הילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, ותיקון תבל ותימור. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים כל אלוהיו, יעלו שדי וכל אשר בו. אז ירננו כל הצייר לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל וצדק ועמים באמונתו. יאללה 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 אדוני מלאת הקהל הארץ, ישמחו רבים ענן וששי וצדק ומשפט מכל כיסאו.
תשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה, למען משפטיך, אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאור נעלית על כל אלוהים, אוהבי אדוני, סינורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, אור זרוע לצדיק, ולישרי לשמחה. שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. We're on page 18. We'll sing together. מזמור שיר לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, עוזרו קונצוניה, אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבני ישראל ראו כל ארצי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, יזכו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בפינות, בפינות וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, רמיה ומלאכו, תבל ויושביה, נהרות ימחה וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיבה, נשבות הארץ, נשבות תבל וצדק, ועמים ומישרים, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה, ילאי לה 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 לה. So on page 19, we'll read together. Adonai is sovereign, nations tremble. God is enthroned on high, the earth itself quivers. A sovereign, mighty rules with the love of justice. You alone bring about equity, ordaining justice and compassion for the people of Jacob. Moshe, Aaron, Shmuel, God's chosen ones, called out to Adonai, who answered them in a pillar of cloud. You responded to them with compassion, even as you rebuked them for their offenses. And we'll turn to page 20 for Mizmor David. Those who are able, we rise. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעלים, הבו לאדוני, כבוד ועוז, הבו לאדוני, כבוד שמו ישתחוו לאדוני, חדרת קודש, כל אדוני, המים אל הכבוד ירים, אדוני,
Shamayim Rabim Kol Adonai Bakoach Chayai Kol Adonai Behadar Kol Adonai Shober Razim Vashaber Adonai Et Azei Alvanon Vayarkitem Kemo Egel Levanon Vesiryon Kemo Veneimim Ay Kol Adonai Chotzei Lavotesh Kol Adonai Yachil Midbar Yachil Adonai Midbar Kadesh Kol Adonai Cholel Ayalot Vayecheso Ye'arot Uvechalo Ulo Omer Kavod Ay Adonai Lama Vuyashav Yishev Adonai Melech Leolam Adonai Oz Le'amo Yiten Adonai Yevarech et Amo Bashalom Yai Lai 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 Yai Lai 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 Yai Lai 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 Yai Lai 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 Yai Lai 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 You may be seated. We turn to page 21 for Lachadodi. How many verses do you want to do this week? First two last two. Okay. I like them all, you know. Yeah. I've been playing guitar all day. Fair enough. Okay. So page 21. The first two on 21 and the last two on 22. Lechadoni Lekatala yadala 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 b'nei Shabbat nekabela ay lechadoni lekatala yadala 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 b'nei Shabbat nekabela ay shamor v'zachor v'rimor echad ishmi'anu era meyuchad Adonai echad u'shmo echad L'shemo tiferet ve'lintila Lechadodi likat kala yadana 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 b'nei Shabbat nekabela Lechadodi likat kala yadana 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 b'nei Shabbat nekabela Nikrat shama lechuver elcha Tihi mekor habracha Merosh mikedem netzucha Sof ma'aseh b'machshava tegila Lechadodi likot kala yadana 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 b'nei Shabbat You turn the page Lechadoni likot kala yadana 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 b'nei Shabbat nekabela yamin usmot tifrot et Adonai taritzi ayarish ben parzi ben nismecha ben nagila Lechadoni likot kala yadana 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 b'nei Shabbat kavela Lechadoni likot kala yadana 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 b'nei Shabbat we rise nekavela boi v'shalom ateret bala gam besimcha ufetzochola toch emunei am segula boi chala Lechadoni likat kala yadana 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 b'nei Shabbat nekabela Lechadoni likat kala yadana 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 b'nei Shabbat nekabela
may be seated for the Song for Shabbat, page 23. We can read it together. A song for Shabbat. It is good to acclaim Adonai, to sing your praise, exalted God, to affirm your love each morning and your faithfulness each night, to the music of the lute and the melody of the harp. Your works, Adonai, make me glad. I sing with joy of your creation. How vast your works, Adonai. Your designs are beyond our grasp. The thoughtless cannot comprehend. The foolish cannot fathom this. The wicked may flourish, springing up like grass, but their doom is sealed, for you are supreme forever. Your enemies, Adonai, your enemies shall perish. All the wicked shall crumble. But me, who have greatly exalted, I am anointed with fragrant oil. I've seen the downfall of my foes. I've heard the doom of my attackers. The righteous shall flourish like the palm tree. They shall grow tall like a cedar in Lebanon. Planted in the house of Adonai, they will thrive in the courts of our God. They shall bear fruit even in old age. They shall be ever fresh and fragrant, to proclaim Adonai is just, my rock, in whom there is no flaw. At the bottom of the page. Tzadik ata marifra kerez avanon iskashetulim beveit Adonai bechatrot Eloheinu yafrichu Odenovon Meseva, the Shenim Verananim, Yeolehagid, Ki Ashar Adonai, Tzuri Velo, Avlatabo. Adonai malach keut lavesh lavesh an rayusit azar apsikon tevel baltimot nachum yizagam Mikolot maim ravim anirim mishpereya madir pamarom Adonai erotecha nemnu meod לביתך נא לקודש אדוני לאורך ימים. So I've been looking at Pirkei Avot, and I said this week we find ourselves in the fifth parak, the fifth chapter of Pirkei Avot. If you want to look, I'm going to read it line by line, but if you'd like to look, it's on page 272. And it says, actually we read the first one last time, and so the second verse, there's lots of tens in this. It says, Asara Dorot, there were 10 generations, Me'adam, from Adam HaRishon until Noah. Lehodia kama erech apayim lefanav. And this shows God's patience. Why? Because Shakol Hadorot haya makisim lefanav. That all of these generations were continually nudging God. They were causing trouble. We have the Tower of Babel. We've got the violence and destruction and all of these things until Ad Shechavi Alechem et Me Hamavu, until God went and brought about the flood. And then it says, Asara Dorot Min Noach, 10 generations from Noah, Ad Avraham, until Abraham our father. Lehodia Kama Erech Apayim Lefanav. Does this sound familiar? Again, this shows God's patience and willingness to wait. Shekol Adarot Hayu Makisim Lefanav. That again, these generations were causing trouble. But there's a big change, because what happened with Noah? We had the destruction. And instead we have the opposite here. Instead of the destruction, we have an opportunity to lift ourselves up. Because Avraham, our father, came, Achav Avraham v'kebel sechar kulam. And he receives the reward
that they had been missing. It's very powerful, I think, especially as we are beginning our journey to Rosh Hashanah and to Yom Kippur, to think about those two different possibilities. In both places, they were causing trouble. People were not doing what they were supposed to. It makes me think of the book of Judges, where it says all were doing what was right in their eyes, but forgetting that there was right, a universal right. And sometimes we may think of that in our own generations, where everybody's doing what they think is right, but not what the world necessarily needs. So we have this challenge. And God also had the choice here. So the first time God says, forget it, we're starting all over again. And the second time, instead of saying we're starting all over with destruction, God's saying we're going to start all over with covenant. It makes me think about teaching. You have a classroom of kids, and they're not paying attention. You got two choices. Well, you got lots of choices, but you could react and yell and scream and tell them they're miserable children, they're not going to amount to anything, and I'm sure that goes real well for you. Or you can try perhaps another way of gaining their attention, and perhaps trying to engage them and lift them up and allow them to see the potential that they have. And if we go in that direction, then we end up much more positively, hopefully, and create a community of love and compassion. So we'll rise for the Baruch Hu, page 28. We were there. Are we still there? Baruch Hu et Adonai Hamelech. Baruch mevorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamelech leolam va'ed. You may be seated. Baruch Adonai leolam. Umavir yom umevi laila, umavdir ben yom laila, Adonai tzevot shema, Echai v'kayam, Tamidim l'chaleinu le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Hamari. Page 29. Ahavat olam et Yisrael amcha Torah mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu shakveinu uvkumeinu nasiach bechukecha v'nishmach b'divrei Toratecha u'mitzvotecha le'olam va'ed ki hem hayenu ve'orech yameinu ve'orech yameinu umahem negei yomam v'layla yomam v'layla v'yavatecha tasir mimenu le'olamim Baruch atah Adonai Ohev Amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ובכל מאודיך, והיו הדברים
הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשקווך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו תותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה משמר צבאי אשר אנוכי מצווך לך. Adonai Elohim emet. Emet v'nach zachreinu kiranu. Page 32 for Michamocha. ומלכותו מרצון קימלו עליהם. משה בני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נראה בקודש, נורא תהילות אוספנה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גל ישראל. In the bottom left corner of 33, Creator of peace, compassionate God, guide us to a covenant of peace with all your creatures. Birds and beasts, as well as all humanity, are a reflection of your image of compassion and peace. Give us strength to help sustain your promised covenant, abolishing blind strife and bloody warfare so that they will no longer devastate the earth, so discord will no longer tear us asunder. Then all that is savage and brutal will vanish, and we shall fear evil no more. Guard our coming and our going, now toward waking, now toward sleep, always within your tranquil shelter. Beloved are you, sovereign of peace, whose embrace encompasses Jerusalem, the people Israel, and all humanity. Page 34, we rise for Vishamru. משמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות
לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת פי נפש, שבת פי נפש, שבת פי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Oh, somebody walked out of the room. Okay. We are going to continue with our personal prayer, and we'll grab somebody to come back in just a minute. So the Amidah for Shabbat is page 35 through 38. Continue with Vayechulu, page 47. Vayechulu hashamayim v'haaretz v'kol tevam vayechal Elohim bayom hashvi melakto asher asa וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בנערו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש
אין כמוהו, המניח לעמו מיום שבת קודשו. כי כבר רצה להניח לכם, כי כבר רצה להניח לכם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מאוד הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. We read together at the top of 48. Our God and God of our ancestors, find favor in our Shabbat rest, instill in us the holiness of your mitzvot, and let your Torah be our portion. Fill our lives with your goodness and gladden us with your triumph. Cleanse our hearts so we might serve you faithfully, lovingly and willingly. Adonai our God, grant that we inherit your holy Shabbat, so that the people of Israel who hallow your name will always find rest on this day. Baruch atah Adonai, praise to you Adonai, who hallows Shabbats. Kaddish Shalem on 48. יתקדם יקדש שמי רבה, בעלמא ג'יבה קורתי וימליך מלכותי בחיי כל וימי כל גאינו בישראל, בגלה בזמן קריב וימלאו אמן. שמי רבה מבורך, לעולם לעולם יתברך. יתברך וישתמק פרצו מנשא מתהדר ויתעלה מתהלל, שמי קודשה ברכו לעילה מכל מגנתם שירתה, קדוש מגנתם ונגמתה, דמינה מעלמה וימלאו אמן. תתקבל צלמת הונגו ישראל, קדם אבוהוני וישמעיה וימלאו אמן. יש למעלה במצ'מיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל וימלאו אמן. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימלאו amen. The Kiddush for Shabbat is on page 49. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu. V'shabbat kodsho be'ahava u'v'ratzon hinkilanu, zikaron lema'aseh v'reshit, ki hu yom techilah lemikla'e kodesh, zecher litziat Mitzrayim, ki banu v'charta ve'otanu kidashta mikol ha'amim ve'shabbat kodshecha be'ahava u'v'ratzon hinkatanu. Baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. Amen. So on page 51, we find Aleinu. Aleinu l'shabeach Adon hakol, לתת גדולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם בגורלנו,
ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו This Shabbat, you may be seated. We are thinking of Victoria Husta, Harold Goldberg, Sidney Richmond, Bessie Gewurzman, Wanda Goldfarb, David Mendelblad, and in the week to come, we think of Micah Asner, Lou Bader, William Seligman, Marietta Drucker, Sylvia Lenore Wiener, Lily D. Hollitzer, Skylar Son Tancredi, Ann Scott, Fanny Hirschman, Morris S. Lerner, Erwin Lieberman, Herbert Naratsky, Joseph Melnick, Alan Lee Cohen, David Kremer, Goldine Strauss, Yetta Schwartz, Jack Abrams, Gertrude Wiener, Jason Agayev, David Fletcher, Natalie Victoria Lazowick, Bob Lachter, O. Lawrence Orticelli, Bertha Sachs, Abraham Simon Katz, or Abe Katz, Samuel Brook, Dolly Riskin, and Rose Wiener. In their memory, we praise God's name. The Mourner's Kaddish can be found on page 52. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divrach rutei v'yamlech malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei techol beit Yisrael, b'agala u'vizman kariv v'yamru Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam olomei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudsha b'richu. La'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata damiran v'yalma v'yamru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yamru Amen. Oseh shalom b'yamromav, kuyaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yamru, amen. You may be seated. Tomorrow continues Shabbat, in case you were wondering. Sunday morning, we will have minyan here, and there is actually a family that will be celebrating a bris, so if you're able to come Sunday morning and help make a minyan, that would be appreciated. You'll get a bagel and lox out of the deal. Not a bad thing. Plus, you get to come to minyan. And then Sunday afternoon, evening, we have our Minyanaires program. Wednesday, I get 2 opportunities to come and study Torah with me. Wednesday morning, we'll be just sort of around the corner at the new coffee shop, The Blend. And then Wednesday evening, I have a new class on writing our book of life. So I hope you'll join me for those. Lots of other good things. We'll conclude with Yigdal, page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בעינת אל מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם גם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו כמון לכל דבר אשר נברא ראשון וראשית לראשיתו הינו אדון עולם בכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת בנתה לעם האוהל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו
גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח לקץ ימים משיחנו, לפתור מקקת ישועתו. מתים מיכאל ורוב חסדו, ברוך הדיית שם תהילתו. מתים מיכאל ורוב חסדו, ברוך הדיית שם תהילתו. Shabbat Shalom. We got a minyan. So thank you for all who helped make that happen. See you soon.